Hello and welcome to an introduction to a proposed interactive audio-visual course all about financial literacy, designed for Somali youth, Dab-io Dahab. Now this course already exists as a pure audio series of 40 episodes. These tell the story of a young man, Rubele, a house painter, and a maid, Batulo, and how they meet and the financial choices they have to make in order to stay together. From these, the listeners can learn to be financially literate themselves. But this video serves as a pilot for how the same idea can be transformed from pure audio to audio-visual by the simple addition of puppets, performing, miming, as it were, to the original soundtrack. Now, because the soundtrack already exists, already rock solid and professional, then the adding of puppets could be provided by young people, amateurs. They could be refugees, students living on the street, educated or uneducated, who, in the process of adding the puppetry, would also learn about financial literacy as they made the film. This puppet is all that remains from our first attempt at puppets actually made by the young people. You'll see him and other homemade puppets in the following clip performed and filmed by the young people themselves. Now, producing an entire 40 episodes in this way is possible, and nothing of the learning about financial literacy is lost. The soundtrack is already prepared. It could be produced in the most inaccessible Somali areas: village, nomad camp, refugee camp, or conflict zone with, if safe, a public showing with music or poetry at the end of a week's shooting. Remember the musicians playing for the opening credits? Maybe they could work with us. So let's have a look at our first attempt, what we call our community version, because it was created out in the community, performed, filmed and edited in Hargeisa, Somaliland. waryahe waa maxay xilliganaad socotaa suutan magaaladii la dhisay guri aad rinjeysana miyaad weyday adeerow shaqaraadis baan ahoo gurigaas ayaan islahaa aad rajiyaysid gurigiina islaan dibadda ka timid ayaa lahoo ismaanu naqaano war ma gurigaasaad sheegaysaa heblaayada carbaa leh ee aanaa la hadlin warkaas ayaa ay galay adeerow ee goorma ayaan shaqadaas bilaabaa halkii dollar ee ugu dameeyay ayaan sii haystaaye inkastoo islaantu gacan adag tahay oo la xajecladu biyo dhigtay waan kuu geynayaa iska dhici oo yaanay ku baqsin maya ha ka warwarin adeerow aniga u jilcinaye ranjiga aan shaqada ku bilaabi lahaana waan haystaaye rag rahu guntiga dhiisha iskaga dhig waa ku kaas igu halle adeer arrinkaas aniga dhammaynaye jaad yar ayaan sii qaadanayaa oo intaan jiqilka yara aasto ayaan mar dhow ku soo kacaya. So now you can see that we're making improvements, replacing a simple puppet with a more sophisticated one, which some might argue improves quality, though we might lose some of their naive charm. And making puppets with plasticine heads means that they can change expressions. And building a mobile puppet theatre means that production values can only increase. So a vehicle with crew, translator, guard and even trainees could set up in a tent or in a school or pro-peace centre already built by the international community and, in a week, have, say, 6 or 7 episodes shot. 404, take 3. But what if the project was shot in a studio? In, say, the UK? Like this, with a professional crew. The production values would be much higher and filming would be free of the many challenges encountered in a Somali location. So let's see what happens next in the story. Here you see Rubele start his painting job and meet Batulo for the first time. haddana aynu eegno waxa uu roob la qabanayo. warwaakan gurigii ee balaan albaabka garaaco ma waxaa tahay ninkii geedii sheegahayay haa eedo waxaan ahay wiilkii geedda adeerka u ahaa waa si wanaagsan shaqada dhammee lacagtana waxaynu ka wada hadlaynaa markaan arko sidaad wax u ranjeynaysid laakiin eedda waxa weeyaan
waxoogaa lacaga ii hormari aan rinjiyada iyo burushyada qarashkooda iskaga debiro. idhegayso eedo ranji iyo burshaba waan hayaa ee waa kuwaas shaqada bilow hadal badan uma taag hayee lacagtaadana waa ku siinayaa ee horta aan arko sidaad wax u ranjeynaysid haddii aadan diyaar ahayn iska tag ranjilo waayi mahayee maya waan shaqaynayaa eed inkastoon hodanay hortaadana ka oran karin abowe waqtigii shaaxa waaye kaale shaax cab maxaa tiri walaal qabtay alla abowe maxaa kugu dhacay wax maa ku gaaray alla waxaasoo dhan anaa kuu keena igaraal noq abowe. Each episode has an interactive section where the participants might get up and do a physical activity or write out a practical exercise. Here, the visual remake of the original audio program comes into its own because the participants can see exactly how, say, a spending diary can be drawn up. Note that we won't make the graphics so interesting as to compete and distract from what the participants are physically doing. In fact, we deliberately made these graphics quite bland. Here you see a stand-up game where participants are encouraged to stand up if they agree with the statement. haddana waxaynu soo gaadhnay qaybtii jimicsiga waxaynu ku jimicsanaynaa ciyaarta la yidhaahdo istaag ama fadhi rooble iyo geedi ayaa hadallo inoo sheegi doona ee haddii aad ku raacsan tahay hadalkooda istaag haddii aanad ku raacsanayna fadhi ma fahamteen ardayay si wanaagsan ardayay u fiirsada hadallada geedi iyo rooble waxaa muhiim ah mar kasta inaad jeebkaaga ku xisaabtanto waxaan filayaa intiina raacsani inaad istaagteen ardayay waynu arki doonnaa in ay muhiim tahay in jeebkaaga lagu xisaabtamo mar kasta oo aad wax iibsanayso haddana aynu rooble dhegaysanno inta uu qofku dadaalayo uma baahna inuu dhaqaalaha iyo waxaas ka fikiro waayo waa uu isdabarayaa. Each episode will also feature a discussion where someone with practical experience will give advice to the young people. We illustrate this with photographs of real Somali activities, although in this pilot my Indian corner shop owner in the UK helped out. waraysigeenna maanta waxaa halkan inoogu marti ah maxamuud ismaaciil cali oo ah nin ganacsada ah oo deggan magaalada Hargeysa. marka hore maxamuud waxaan jecelahay bal in aan ku weydiiyo sidee ayuu qorshaha maaliyadeed ee aad samaysaa uga qayb qaataa guusha lacageed ee aad gaadho. bismillaahi raxmaani raxiim qorshaha maaliyadeed ee aan sameeyaa wuxuu uga qayb qaataa guusha aan gaadho haddii aan qorshe la samaynin waxba guul lama gaadho. siyaabaha aan qorshaha u sameeyana waxaa ka mid ah anigu waxaan haystaa meherad yar markaa meherada aan haystaa kolba waxa aan soo qaataa ganacsiga soconaya ama ashyaada soconaysa bilmatalan sonkorta ayaa aad iiga socon weyday waxaan u bedelayaa markaa waxa aan sameeyaa anigoo aan sonkortiina deynin ayaan sonkorta in yar soo qaataa yacnihii kiishka oo 4 meelood loo qaybiyey ayaan meel soo qaadaa meeshaan ka soo qaadi jiray kiish intii kalena waxaan ku soo iibiyaa waxyaabaha kale ee aad u soconaya. I hope you've enjoyed this promo. Let's see if we can get the whole project made.